Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar al vídeo de los juegos más esperados o los juegos más destacados que están por lanzarse en este año. O, dicho de otra manera, los juegos más importantes o los que más se esperan de lo que queda de este año 2023. Así que pues ya hay algunos que fácilmente se los puede venir a nuestra cabeza, como el Starfield, como para mí, aquí ya sí que hablo un poco de mi punto de vista. También está el Lies of P, también está el Marvel's Spider-Man 2, por supuesto. Luego también puede estar el Alan Wake 2, el Modern Warfare 3 también, el Detective Pikachu 2 también, por ejemplo. Así que pues hay varios juegos que justamente de los que he nombrado ahora pues van a salir seguramente en este vídeo, pero seguramente haya más. Así que para también refrescar un poco a la gente de los juegos que quedan por lanzarse este año, como digo, pues vamos a ver este vídeo, cuyo enlace original tendréis en la descripción, como os lo dejo siempre, y así refrescamos algunas fechas de lanzamiento que se nos han podido olvidar. Así que venga, vamos a ello, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si os gustan los vídeos que subo a este canal y sobre todo las reacciones, que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal en sí si no lo habéis hecho ya, que le deis a la campanita de notificaciones, y en la descripción os dejaré, como siempre, mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. This year has been jam-packed with huge video game Pongo releases, subtítulos but como guess siempre, what? It por is si acaso. somehow not over yet. Here are the biggest games coming out in the rest of Ya las 2023. tres primeras Now, before we imágenes get son into de it, juegos que ya he friendly reminder mencionado, that o sea release dates que... change all the time, and that this video is by no means a complete comprehensive list, but hopefully it's a nice roadmap for some of the bigger games coming out over the next 3 months, assuming they don't get delayed. First up, Starfield. That's a big one, and it's out September 6th for Xbox Series and PC, or September 1st if you got the extra fancy edition. That's basically Skyrim in space, or Fallout with less 1950s music and more freeze-dried ice cream, but you probably already knew that. Es una pena que no vaya a jugarlo de lanzamiento. Sí, así que me apena un poco porque tengo ganas de jugarlo, pero... El Baldur's Gate 3 para Play 5. Cuidado, la versión de Play 5. On September 8th, NBA 2K24 comes to basically everything. The big new feature this vale. year is Pro Play, which will 8 de septiembre el 2K24 into gameplay, which is pretty wild to think about. How much do you think it's going to break the game if you try to do that with clips from Space Jam or Air Bud? Somebody please test that out. On September 14th, Baten Kaitos 1 and 2 get HD remasters for Switch. The critically acclaimed JRPG series originally released on GameCube, bueno, las remasterizaciones de las dos primeras entregas del Baten Kaitos. El 14 de septiembre para Nintendo Switch. On September 19th, Lies of P comes to everything besides Switch, and it's basically Bloodborne with puppets. 19 de septiembre. If the title wasn't a dead giveaway, this adapts the beloved fairy tale of Pinocchio into a tough-as-nails Soulsborne action Para RPG. mí Hopefully, también you'll be able to smoke cigars until you turn into a donkey. Esperado, Not enough games let you do that. Still on September 19th, bueno, joder, Mortal Kombat 1, es verdad. 19 de septiembre. Bueno, ponéis abajo que pone Play 5 y PC solamente, pero también se va a lanzar para Xbox Series, pero bueno, no sé por qué no lo ponen ahí. Mira, aquí lo ponen justo. El Payday 3, 21 de septiembre. Play 5, Xbox Series y PC. El DLC del Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, 26 de septiembre. Play 5, Xbox Series y PC. On September 29th, Cocoon comes to El everything. Cocoon, This is a neat 29 de septiembre, este ya es intergeneracional. Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. On October 6th, that coffee-swilling electric rat is back on the case when Detective Detective Pikachu Pikachu 2, returns to Nintendo 6 Switch. de octubre para Nintendo Switch. On the 10th, Forza Motorsport hits Xbox Series and PC, so you can make a Nuevo bunch juego of very de pretty cars drive very, very la fast. subfranquicia de That's a Forza, racing game, and that's what you do in Forza those games. Motorsport, On sería el 8, October 12th, pero Assassin's Creed Mirage el ditches Mirage. the massive sprawling action RPG approach of recent entries and Hay instead unos cuantos, goes back to its roots with a focus on stealthy 12 de murder octubre. in 9th century Baghdad. On October 13th, Lords of the Fallen is a big crunchy Souls-like running on Unreal Engine 5, which features a cool mechanic where you can use a magic lantern to peer into an alternate spooky dimension where everybody wants to kick your ass, even more than they do in the regular one. That's on new gen and PC. On October 17th, Remedy's fan-favorite novelist is back in the long-overdue Alan Wake 2, which is being touted as a proper survival horror game. I'm not sure how the first game wasn't already survival horror, but I'm also not complaining because I like being frightened sometimes. Bring on the scary
Antler Guys. On October 20th, Spider-Man 2 Spider-Man 2, para mí, if you haven't been keeping track, this para mí es el juego más esperado de lo que queda de año, más que el Starfield. 20 de octubre. Some other bad guys who are waiting in the wings. Will Morbius be there? I honestly don't know. Maybe? I hope so. I want to kick his. It's Morbin time. Bueno. That very same day, Super Mario Bros. Wonder will leave you wondering why there's a new power-up that turns Mario into an anthropomorphic elephant instead of making him don an elephant costume like his other power-ups. Like, seriously, Tanuki Suit, Frog Mario, and Cat Mario are all just like magical Kigurumis, but this one is something else. A little bit more Dr. Moreau. Kinda makes you wonder. On October 24th, the Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 brings MGS 1, 2, and 3 to basically everything, which is good news because these games are awesome, and the first one in particular has been infuriatingly hard to play by legal means. If you prefer something even more complicated and twisty and turny that Hideo Kojima's storyline, that same day you can become a civil engineer in Cities Skyline 2 on PC and New Gen. This hauntingly comprehensive city builder expands the scope of the original, which was already pretty expansive, while also adding new features like climates, which are presumably more complex and nuanced takes on a weather system, plus the ability to track individual citizens' life paths. I guess you can keep track of them moving into your city until they die of natural causes, or murder? Hostia. Esta serie es una... on October 25th, just in time for Halloween, it's Alone in the Dark, a full modern overhaul of one of the games that helped launch the survival horror genre. This is bound to scare the pants off a whole new generation of players, as well as resurfacing some repressed memories of longtime fans. That's on PC and New Gen. At some point in October, Ark Survival Ascended is supposedly launching in early access. That is the fully overhauled redo of the original Ark that is now running on Unreal Engine 5, which hopefully hold fans over until the sequel eventually drops next year or whenever. On November 2nd, Star Ocean: The Second Story R arrives on Switch, the PlayStations, and PC, offering a full remake of the classic JRPG, which is bordering on a retro game at this point, considering it first came out in 1998. That same day also sees the release of Thirsty Suitors, which is at least partially a dating sim, but it also involves cooking, I think, and turn-based combat, and maybe rollerblading. So basically what I'm getting at is that it's an indie game that is trying something new. That's on everything. On November 3rd, Wario is once again here to torment us with his wares, and this time around it's getting physical in WarioWare Move It. That's on Switch, and I'm so excited to injure myself playing this game. On November 10th, Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, is the latest installment in the Yakuza series that recently rebranded its name, and the hero might have erased his name, but it would appear that it is none other than the OG, wonderful Yakuza hero, Kazuma Kiryu. But really, leave this man alone. He's trying to take a break. He was going to call it quits after 6, but then they pulled him back in just when he was trying to get out. They brought him back, and now they're fighting him with garbage cans and traffic cones and stuff. Let him be. Dude wants to chill. Just when I thought I was out, they pulled me back in. November 10th, the hotly anticipated multiplayer survival game The Day Before is out, which looks like The Last of Us for the rest of us, and hopefully it's in better shape than the initial gameplay reveal back in February. On November 14th, Hogwarts Legacy finally comes to Switch, and I think we know who the real wizards are. The developers who managed to squeeze this massive modern game onto Nintendo's hardware. Better late than never, I guess. On November 17th, the beloved Super Mario RPG Legend of the Seven Stars gets a brand new, proper, fresh coat of paint on Nintendo Switch. Also on Switch, plus all the other consoles, is Persona 5 Tactica, which turns Joker, Morgana, and friends loose in a new tactical strategy adventure, and I think the only genre of video game that hasn't been Persona 5'd yet is like the kart racer, which really wouldn't even be that much of a stretch, because that cat can turn into a van. On December 7th, Avatar: Frontiers of Pandora lets you immerse yourself in the universe of James Cameron's immensely profitable movie franchise, and Avatar sells movie tickets and attracts Disney theme park goers, but will it sell games? I'm curious, but if nothing else, this basically looks like a Far Cry game with rideable pterodactyls, which sounds sick. That's on New Gen and PC. A bunch of other games are also expected in 2023, but as of recording this video, they don't have dates. So by the time you hear me saying this, they might have gotten delayed, or they might get release dates. But either way, check your local listings to be 100% certain.
Warhammer 40k Space Marine 2 is the long-awaited chainsword cool set in that grimdark hellhole of a universe, and it looks like a blast. That's on new gen and PC. Stalker 2 Heart of Chernobyl has had its development seriously disrupted by Russia's invasion of Ukraine, but more importantly, the people making it have had their lives disrupted, so if that comes out this year, cool, but if not, that is totally fine, and hopefully everyone involved is safe and sound. Hollow Knight Silksong has been in the works for ages, and it seems realistically possible that it'll drop sometime soon, and if it does, it'll be on everything, and I mean everything, including Mac OS and Linux, which is maybe one reason it's taken so long. The Lord of the Rings Return to Moria looks like Deep Rock Galactic by way of J.R.R. Tolkien, and that's supposedly coming to new gen and PC this year, but considering how Gollum turned out, maybe just keep it in the oven a little bit longer. The Batman Arkham trilogy is coming to Switch, which probably could have called it a day by including Arkham Asylum, Arkham City, and the red-headed stepchild that is Arkham Origins, but thankfully it properly caps off the rock-steady Bat triptych with the proper third entry, Arkham Knight. And finally, the open-world multiplayer Cozy Sim Talia is getting an open beta on Switch and PC at some point. And there you go. What are you playing the rest of the year? What are you betting slips to next year? Is 2020? Voy a ver de cuándo es el vídeo, un momento. De ayer, pues no ha metido el Modern Warfare 3 en noviembre, ¿no? O soy yo y me lo he saltado. Porque sería el 10 de noviembre, o sea, este día, ¿no? Del Day Before, o sea, es el mismo día del Day Before. O sea que no lo ha metido aquí, pero bueno, que el Modern Warfare, o sea... Yo ya lo meto entonces en este vídeo, vamos, en esta reacción. Que el 10 de noviembre es la fecha de lanzamiento del Modern Warfare 3. Ya han confirmado algunas versiones del juego, aparte de las esperadas. Pero bueno, que ya el 17, o sea, el próximo jueves, pues van a anunciar el juego. Bueno, anunciarlo, como digo, van a lanzar el tráiler mundial. Y ahí pues dirán, pues se lanzará el 10 de noviembre de 2023 para estas plataformas. Así que, pues ahí ya confirmarán todas las plataformas en las que se va a lanzar, ¿no? Pero... el día como tal está confirmado, así que es raro que no lo haya metido aquí. Bueno, yo voy a dejarlo en este fotograma del juego que más espero, que es el Spider-Man 2 para el 20 de octubre. Tengo un montón de ganas de que llegue, pero ya estoy viendo que hay bastantes juegos que quedan por lanzarse, salvo que sufran algún retraso en su fecha de lanzamiento, pero como veis hay una cantidad bastante interesante de lanzamientos, ¿no? Así que pues igualmente ya hemos visto también al final que hay algunos juegos que todavía no tienen fecha de lanzamiento. Justamente el caso del Stalker 2, pues ya subí un short en el que se haya filtrado la fecha de lanzamiento justamente del juego, así que, pues si lo queréis saber, pues ahí tenéis el short, pero es cuestión de tiempo que se confirme la fecha como tal, así que, pues otro que puede ir que podría entrar justo en este vídeo, pero obviamente, como no está confirmado todavía, pues no lo han metido. Aún así es raro que no hayan metido el Modern Warfare 3, es lo que me ha chocado. Así que nada, friqueros y friqueras, ahora os toca a vosotros y a vosotras dejarme en los comentarios cuáles son vuestros juegos o lanzamientos más esperados de lo que queda de este año, y pues si a lo mejor concordáis conmigo o si tenéis otro juego, pues lo podemos también hablar en los comentarios. Y aparte también podéis decirme cuál está siendo vuestro juego favorito de este año. Yo realmente tampoco estoy jugando ahora mismo a videojuegos que se hayan lanzado este año, así que tampoco podría debatir mucho con vosotros, así que ya son juegos que pues en la mayoría de los casos pues ya jugaría más adelante y yo los traería al canal seguramente, pero bueno, ahí también estáis vosotros para los que estáis al día y hayáis jugado a juegos de este año, pues hablar entre vosotros. Pero lo más importante es que si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales, la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.